Zwei brauche ich nicht. Was ist das jetzt für ein Raum, wo du drin bist? Das ist die erste Oberetage. Das ist das erste Obergeschoss hier. Wait a minute. Das da unten ist das Erdgeschoss. Und die ersten. Ja, ich sehe es gerade, aber. Das hier ist das erste. Da drüber ist das zweite. Ne? Das da hinten ist das dritte. Was mich ein bisschen verängstigt an der ganzen Geschichte, vor allem bei dem Plan, den du hast. Du willst echt nur einen Ring bauen? Der so schmal ist? Ich überlege, dass ich noch den zweiten Ring oben noch mit hinsetze. Dass das Gewurschtel dann hier untereinander läuft. Und siehst du das Ding da hinten? Ja. Hier? Das da ist die erste Etage, die bis in die Mitte gehen wird. Und ab dort wird die Wand dann nach oben gehen. Das ist die Planung. Okay. So, was habe ich denn hier gebaut? I don't get it yet, to be honest, but sure. Ah, Eisenplatten. Eisenplatten und Stangen, but why? Nee, das Problem ist, die Eisenplatten brauche ich, um die Fundamente zu bauen. Ja, okay. Und die Stangen für jetzt Treppen. Jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen, dass ich mit möglichst wenig Aufwand da oben hinkriege, damit ich da oben anfangen kann, das nächste große Fundament zu bauen. Ich verstehe das Ringsystem zwar noch nicht so ganz, vor allem, dass die sich nicht überlappen, aber ey, was soll? Wobei, doch tun sie, sehe ich gerade. Du hast ganz außen nur 2 Blöcke an Glas, die wahrscheinlich warte, den das ist innen. Außenbereich darstellen. Das ist innen. Und da ist das Lager drunter. Nein, ich rede gerade von rechts, Flose. Ja, warte. Zeig ich dir hier. Genau. Einmal Glas. Einmal Beton. Wand. Ah, okay, das heißt, sie überlappen sich tatsächlich. Okay, alles klar, gut. Okay. It's nearly time for afternoon tea. Du kannst in die Breite bauen. Ne? Das kannst du halt da drüber nicht. Aber da drüber könnte man halt die Bänder und so Lagersysteme. Gut, über die Balkone könnte man natürlich Zugänge machen, das ist okay. Eine begehbar zu sein. Obviously. Wo ich halt Hilfe bräuchte, wäre halt einen temporären Lagergang oder halt irgendwie, dass du mir Beton und Eisenplatten halt immer nach oben bringst. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Drohnensystem fertig mache damit? Ja, guck mal, das wäre zum Beispiel was. Dass du auf jeder Etage dann eine Drohnenstation kriegst, die immer wieder versorgt wird von mir. Nö, nicht jede Etage. Oder die Etage, wo du gerade brauchst. Dann genau, dass die mal halt eine... Ja. So, das hier ist zum Beispiel jetzt Etage 3. Nee, 4. Nee, das da oben ist 4. So, hier ist 3. So, die muss jetzt noch halt ein gewisses Maß halt reingebaut werden. Jetzt gerade mal gucken. Oh, ich hab auch genug. Ist eigentlich noch meine Drohnenstation auf dem Lager? Steht die da noch? Das weiß ich nicht, ob die da noch steht. Also ich habe sie nicht abgerissen, glaube ich. Ich auch nicht. Also, dann müsste ich sie noch stellen. Oder habe ich sie abgerissen? Weil ich gemerkt habe, dass hier der Scheiß steht. Ach, keine Ahnung. Also... Du musst noch Silikat brauchen, sehe ich gerade. Hilfe, Nee, Stahlträger. Hilfe fürs Weiterbauen bräuchte ich tatsächlich jetzt also. Also wenn du dann mal in den nächsten Zeit mal ein bisschen Lust hast. Ich merk schon, wenn ich mal wieder einen Abend habe, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, weil kein Schwein da ist, dann mache ich Satisfactory. Erstmal Team bei einpennen, läuft. Ich möchte halt endlich, dass das große Haus fertig wird. Ich meine, es muss ja nicht komplett vollgepackt werden mit irgendwelchen Krempel. Hauptsache, es sieht einfach auch fertig aus. Das ist das, worum es mir geht. Ich sage jetzt nicht, an wen mich diese Ansicht gerade erinnert. Hm? Auch weiß nicht, eine Person, die es schafft, riesige Gebäude zu bauen, aber diese nicht zu füllen. Ich sehe da Similarität mit einem gewissen Chris. Er kann das genauso gut. Hauptsache ein riesiges Ding hochziehen, aber keine Funktion dahinter. Soll jetzt keine Beschwerde sein, aber ich finde es halt lustig. Die Funktionalität wird dann halt nach und nach eingepackt. Ich habe zwar keine Ahnung, womit wir das alles füllen sollen, außer noch eskalierenderen Produktionsstätten, aber hey, was soll's. Produktionsstätten und einfach ein riesiges Lager, was dann im Laufe von 3-4 Jahren sich komplett füllt und man dann sagen kann, hier, guck mal, alles voll. Ein Lager, was du nie leer kriegst. Wenn du es versuchst. Ein Lager, das du niemals leer kriegst. Und dann fangen wir an, die Sachen für die Endstufe zu autocraften vom Lift.
Der sagt dann ganz schnell Hallo. Ah, okay. Hast du übrigens bei mir mal oben rechts gesehen? Ich habe mit was angefangen. Ja. Das ist das da hinten. Das produziert da gerade hinten? diese komischen Und da Motoren, hin- ne? Da hinten schlummern die letzten 100 noch drin, weil ich sie vergessen habe. Na dann. So. Weißt du, was jetzt das Blöde an der ganzen Situation ist? Ja. Komme ich hier unfallfrei runter? Ja. Hier. Frozen und seine Höhenangst. Nee, ob ich unfallfrei runterkomme, weil wenn ich durchrausche, war's das. So. Siehst du da hinten diese orangene Säule? Diese ganz kleine da, ganz tief in der Ferne, ja. Die markiert den Punkt, wo da oben die Box endet. Ah, Und da muss gut, ich jetzt dann. hinbauen. Na dann. Mal gucken, ob das rein logistisch jetzt hier funktioniert. Ich finde es aber gut, wenn der Server relativ wenig Hiccups hat bei dir. Das ist gut. Also wenn ich jetzt gerade mal nicht in der Nähe des Hauptgebäudes bin, läuft es definitiv besser. Ja gut, sind wir mal ehrlich. Der Bohrer ist auch ziemlich vollgezimmert mit allem Möglichen. Was dem Server richtig schön wehtut. Ja. Ich sag nur, deine ganzen Bahnhöfe und so, die tun dem Server halt auch hart weh. Ja. Wir könnten eigentlich mal mein Dachdesign rausschmeißen. Damit können wir eh nichts mehr anfangen. Das machen wir dann, wenn wir uns hier unten um die Aufräumen. I Füllung will kümmern. always So, seek to da protect ist the die things that Säule. are most important, no matter what it takes, Wirklich die even when it Ecke? looks futile. Nee. Nee. Niemals. So. Oh, ist das gerade das Game, was frametechnisch komplett stirbt, oder ist es tatsächlich einfach nur der Stream? Bei 8 FPS gerade. Okay, es ist das Game. Hast noch ein paar vor dir. Ah, schon wieder ein Lag. Deswegen bin ich plötzlich bei 60. Ja, die traurig, ne? Das Wenn sind man Zustände, die ich halt nicht verstehe. Wenn man misstrauisch ist, wenn man misstrauisch wird, wenn plötzlich die FPS hochgehen, ne? Ja. Ich sehe mich doch gleich schon wieder fliegen. Nein, doch nicht. Gut. Nimm die Hänge einfach hin, versuch nicht großartig zu eskalieren, dann ist das Spiel nett. Jetzt hier bloß die Frage, ne? Also. Ich kann die Platten nicht zählen, das ist das Problem gerade. Wie man sogar hört, dass Frozen gerade ganz nah vor Bildschirm klebt mit der Nase. Was sind das für Pixel? Was ich mich gerade frage, ist der Würfel hier, ist das Quadrat hier unten genauso groß wie das Quadrat da oben? Nein. Ich glaube nämlich nicht. Nein, aber sowas von überhaupt nicht. Das Quadrat da unten hast du viel kleiner gemacht. Das Problem ist nämlich, dass der Lift da oben weitaus größer ist, wie die Baseplatte von dem... Ne? Ich habe jetzt aber auch keine Lust, das Ding da unten schief zu bauen und dann zu merken, toll, ich darf einmal komplett wie so ein das Messer am Dönerspieß einmal so lang fahren und das Ganze wieder gerade machen. Ist doch so. Weißt du, was da ganz gut hilft? Mhm. Ich weiß, du wirst es hassen, aber fang von oben an, eine Leiter straight nach unten zu ziehen. Also, ich muss dann wieder nach oben. Denn das ist Da zwar wollte richtig. Und wollte von ich oben eigentlich- hast du schön die Runterfall gefahren, die du so gerne hast. Danke, nein. Ich habe das auch ursprünglich mal irgendwo aufgeschrieben, wie viele Hab dich lieb, das, Frozen. wie viele Platten das sind. Jetzt gucke ich mal wieder ein bisschen näher. Hallo. Ich sehe schon, komm, Frozen will genauer gucken und fällt dann einfach nur noch runter. Ja, warte mal. Wenn ich den Bildschirm heller drehe. Ich brauch mal. Peace and good health should be enjoyed by all. Guck mal, ob vielleicht die Baschenlampe bis nach I oben can leuchten provide kann. everyone with a life such as Ich this. brauch was mit I will be Abzogen. content. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, dann gehen wir mal in die erste Katze rein. Ich höre dich vorerst nicht mehr. Huh? Our names
are written in this newspaper. Huh? Let's Scheiße. see. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blind adventurer with their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. Stalker. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? Yeah, I wouldn't blame her for that. Ugh, seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Ich frage mich ja gerade ganz spontan, ob in der Zeitung von Charlotte, was ich leider nicht großartig beobachten kann, bis ich Charlotte nicht habe. Wagen wir es? Fangen wir schon an mit den Gebeten? So these are the kind of headlines they're going for these days. Seems like a pretty much dead end. Und ein Server-Lag wahrscheinlich, oder? Frozen? Frozen? Aua. Ja, dann So Frozen. these are the kind of headlines they're going for these days. Ah! I will always seek to protect the Ich things dachte that gerade, are sieht nach einem most ziemlichen important, Dead End aus an der no Stelle. matter what it takes. Nee, aber wenn ich mal. Even when it So ein looks kleiner like Lifehack fällt mir gerade auf. Wenn ich mich hier so dran klemme und so ein bisschen nach oben kletter, dann kann ich auch die so wieder sehen, die Platten da oben. Und wenn ich einfach nach oben gucke, sehe ich jetzt, zu welcher Platte ich kletter. So these Dann are kann the ich gerade kind of abzählen, 7 headlines nach they're going links. for these days. Insgesamt sind es Das. 24. I didn't intend to get you that solution of your problem with my idea, Gucke. So, ich stelle mich auf die Mitte. but kudos to Gucke gerade you. nach oben. Egal wie ich mich drehe, ich gucke mir immer die letzte Platte an. Yeah, but kudos to you that you actually found that one. Frozen? A shield is not enough to protect the most Eine Cutscene hat mich gerade daran important erinnert, dass Charlotte eine That's Zeitung why I must rausholt und ich also wield the erkennen will, spear. was für Bilder darauf sind. Die Frage ist halt jetzt, fange ich jetzt schon mit meinen Gebeten an, die ich eigentlich morgen geplant habe, oder bleibe ich geduldig, zumindest was Charlotte betrifft? Alles ist Forster, ne? Das ist richtig. Deswegen steht meine Chance, dass ich sie innerhalb von 43 Gebeten kriege, relativ machbar. Das machst du auch ganz einfach. Du nimmst jetzt 20 Gebete in die Hand. Und wenn es das heute nichts wird, sind die nächsten 20 morgen dran. Okay. Und das nach dem Deal? Klingt nach einem Deal. Das Schlimme ist, Morph hört wahrscheinlich noch nicht mal mehr zu, wenn er überhaupt noch da ist. Hm, Der gute, der alte Lurker. Der Lurkmeister. ich wollte gerade sagen, er kann Leuten eigentlich einen Lurkkurs geben. So gut wie er sich damit auskennt. Ist doch so. Sensei Lurker, was ist deine weise Rat heute? Dein weiser Rat heute. Oh, Dein das ist weiser zu weit. Rat. Deutschisch. Gut, Frozen. Dann machen wir nur die Beziehungswetten mit dir, da ja kein anderer mit zuhört oder sonst irgendwas. Erster Szene. Ist ja safe ein Lila. Das wird lieb. Haha. Hahaha. Oder könnte auch Gold werden, das wäre wild, aber. Was meinst du? Charakter, Figur? Charakter oder Figur? Oh, das ist eine schwierige Frage. Waffe oder Figur, I'm sorry. Charakter oder Figur? Ich weiß ja nicht. Hey, ich habe mich korrigiert, okay? Waffe oder Figur? Figur. Willst du vielleicht noch spezifizieren? Warte kurz. Ach lol. Oder wo ich hin? Nö.
Okay. Gut, dann sage ich jetzt einfach mal aus Prinzip, weil ich mein Glück kenne, wird das jetzt eine Beidou. Beidou. Eine Beidou. Damit ich in diesem Gebet mit Furina endlich mal eine gefühlte C20 Beidou ziehe. Welche schon längst auf C6 rumkrebst, aber ist egal. Let's go! Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das da oben ein Quadrat ist, aber es ist ein Quadrat. Das liegt daran, dass du eine Linie einfach schmaler gemacht hast. Ja, ne? Lag daran, dass ich als ich das da oben gebaut habe, anfangs sehr schief war. Das ist richtig. Du warst tatsächlich sehr rechteckig. Du warst sehr asymmetrisch tatsächlich und darauf habe ich dich sogar hingewiesen. Genau, und dann hab ich das ja so geschönt, dass es dann am Ende zum Quadrat wurde. Ja. So, was haben wir denn? So, wir haben eine 4-Star-Waffe, eine 3-Star-Waffe. Das ist einfach blau. Blau, blau, blau. Kann ich bitte einfach die Schnauze halten? Kann ich einfach bitte meine fucking Schnauze... Really? Beidou. Are you fucking serious? Serious? Nee, habe ich leider gerade nicht da. Are you kidding me right, meow? Meow. I'm not happy with this one. Oh. So schlimm. Warum muss es denn von allen Charakteren ausgerechnet genau der sein, den ich doch schon längst fertig habe? Weil Genshin sich denkt, nur so lohnt es sich. Und so kriegt man dich zu mehr Gebeten, weißt du? Ja. We know how to get the money of that bitch. I know. I know that you do. So. Ich muss Fremine immer noch umbezeichnen. So, Genshin, Furina, 1 bis 10. Furina, 1 bis 10. So. Das Lustige ist ja tatsächlich, oder? Verlauf? Du müsst jetzt direkt, ja, Risley stehen, genau. So. Nummer 2. Bleibst du bei Charakter? Ja. Okay. Welches wird, sage ich nicht. Könnte ich mich nur unbeliebt machen. Oh, server will restart in 30 minutes. Ich denke mir einfach nur meinen Teil, okay? Okay. Wir kennen's doch. Was? Hm? Gold? Also Radiomoderator wirst du nicht, ne? Also du kannst Leute echt nicht auf die Folter spannen. Sprich mit mir. Ja, es ist Gold. Ich bin nur, hart Hallo, Beidou. Schön, dich wiederzusehen. Du bist aber nicht Gold! Not today! Strike! Es ist Gold. Oh, hallo, Beidou. Alles klar, Furina kostet mich auch wieder kein Geld. Easy! Auf das mich Charlotte Geld kostet. Wir sind wieder da angelangt. Forsters kosten mich Geld. Dass du echt den 5-Star vor dem Forster ist halt echt schon wieder so ein Armutszeugnis, ne? Aber überleg mal, 20. Gebet. Also nicht 20. Das war jetzt das 14. So like, okay, also, haben wir jetzt hier so ein, Kolai Tainari 2.0 Ding? Oh, bitte nicht. Nur, dass diesmal Kolai sogar noch involviert ist? Als weiteren Charakter? Das mit Collie fand ich halt echt nicht witzig. Ey. Dass du sie gezogen hast, also für sie gezogen hast und nie gedroppt wurde. Ja. Vielleicht auch nur bei uns nicht. Kann natürlich auch sein. Also. So, ich brauche Nachschub. Naja, ich hatte ja clean wirklich nur eine C0 Kolai wegen dem scheiß Gratis-Ding.
Und die C1 kam dadurch, dass ich sie in dem Event nochmal gezogen habe danach. Ich habe sie clean nie aus dem Gebet gezogen. Danach kam sie ein paar Mal, aber... Gut. Dann einfach aus Prinzip. Da ich Furina jetzt habe, machen wir doch die 40. 40 bis Kolai da. Nein, bis Charlotte da ist. Jetzt hast du es gesagt. Es ist einfach zu gut. Bitte nicht, Es ist Mihoyo. einfach zu gut. Bitte nicht. Oh, hallo Bedo. Und schieben der. Weißt du, was das Problem ist? Mein Gedanke war in dem Moment, als ich das 10er-Gebiet gestartet habe, das wird doch eh safe Cola jetzt. Um mich anders hops zu nehmen. Und dann sehe ich so, hallo Bedu. Aber vorher noch dieses Gold und denke mir so, wait. Ist das jetzt ein Doppelhopser? Hallo Bedo. Hallo Bedu? Hallo Gigi? Nein, das war Furina. I'm fairly impressed. Gut. Dankeschön. Hast du sie gekriegt? Noch ein sehr sparsamer Monat dann dieses Jahr. Warte, was? Ja. Ein sehr sparsamer Monat dieses Jahr. Hä? Was ist mit den anderen Monaten? Die fühlen sich jetzt diskriminiert. Okay. Es war ein sehr sparsames Jahr in Sachen Genshin Impact, weil ich tatsächlich das letzte Geld ausgeben war tatsächlich an Ostern. Oh, das ist schon ein bisschen her. Seitdem habe ich keine großen Payments mehr gemacht. Seitdem konnte ich clean einfach so durchharzen. Oh. Alle Events, das Einzige, was es halt mich halt wieder die ganze Zeit gekostet hat, waren halt die Season Pässe. Obviously. Und halt der Mondsegen. Das sind die einzigen beiden Sachen, die es mich gekostet hat. Alles andere war halt nicht. Die Season Pässe sind ja jetzt auch nicht extrem viel, ne? Ja, gut, bei mir sind es halt die vollen 20, ne? Ich mache ja den großen. Okay. Weil ich lasse mir die Möbel, die da extra mit drin sind, halt nicht entgehen, genauso wenig wie das Anzeigebild. Okay. Also was das betrifft, bin ich wirklich zum Hardcore-Collector geworden. Auch wenn ich heute wieder was rausgefunden habe, wo ich mir clean in den Arsch beißen könnte, wenn ich davon Wind bekommen hätte, ich hätte es sofort getan. Mhm. Es gibt sogenannte Google-Möbel, nennen die sich. Was? Ja. Ein Tisch im Google-Design und ein, ich glaube, ein Stuhl im Google-Design. Die sehen echt schick aus, tatsächlich. Glaub mir. Die passen auch zu Genshin. Die sind halt nur mit 4 Farben. Haben so ein bisschen Sumeru-Style. Das Problem ist, jetzt überlegt mal oder rate mal, wie man die hätte kriegen können. Aktien bei Google besitzen. Nee. Schade. So hardcore asozial ist dann doch nicht. Die hättest du durch Google Geschenkkarten kriegen können. An einem bestimmten Zeitraum. Davon gab es schon mehrere inzwischen. Es gibt nämlich tatsächlich Genshin Impact und Google Kollaborationsgeschenkkarten. Ja, aber komisch, dass niemand irgendwie großartig mitgekriegt hat. Also zumindest. Dass sie auf eine große Glocke geschoben wurde, ja. Das finde ich auch asozial an der Stelle. Das Schlimme ist, es gab sogar Möbel, die man so auch nicht kriegen konnte. So ein paar Lampen oder sowas. Lampen. Ich habe gerade Lappen verstanden. Deswegen habe ich es nochmal wiederholt, weil ich genau wusste, dass das wie Lappen klingen würde. Das klang selbst in meinem Kopf wie Lappen. Ja, es waren Lappen. Nein, es waren Lichterlampen und was? Lassen wir es. Lampen! Wer kennt nicht die Tischlappen, ne? Tischlappen, Beckenlappen, Wandlappen. Die Pflanzenlappen. Höhlenlappen, Entschuldigung. Die Anspielung hast du verstanden, ne? Der Waschlappen. Nun. Ist halt so. Habe ich in letzter Zeit ein bisschen zu oft gegrindet mit Chris, deswegen bin ich auf dem Meme wieder ein bisschen aufgestiegen. Der Lappen halt, ne? Ja, genau, der Lappen halt. Okay. Auf jeden Fall gab es da tatsächlich öfters mal Möbelstücke und das ist seit 2021 so, dass diese Google-Karten anscheinend Bonis geben. Mhm.
Finde ich jetzt nicht so geil, dass ich die Sachen verpasst habe. Aber gut, es ist, was es ist. It is what it is. Ja. It is stupid. Wahrscheinlich ist das sowieso so eine Sache, die wahrscheinlich nur in Amiland lief oder in China. So wie gewisse Character-Skins auch. Ja. Ich sag nur die KFC-Geschichte. China! Dieser KFC ist so ein Japan-Ding, aber naja. Es war aber ein China-Event. Gut, Hoyoverse ist nun mal in China. Es ist halt das Belastende. So, dementsprechend kriegen die ein paar Vorzüge. Aber ich denke mir halt immer wieder so, stop fucking doing that. Thank you. So, hallo Charlotte. Genug Diskussion. Wir können gleich die Zeitung inspizieren. Ich bin happy. Komm, jetzt noch eine Cola am Schluss. Natürlich nicht. So. Datei, speichern unter. Furina in Klammern Kohle, Charlotte. Mir fällt auch gerade auf, dass ich noch ein paar mehr verschiedene Materialien hier bräuchte. Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe schon gesehen, Stahlträger. Du brauchst ganz viel, Quarzsand. ja, Quarzsand. Und ich meine auch, für gewisse Dinge brauchst du auch tatsächlich die, Kristalle, oder nicht? Nö. Die brauche ich für die Anzeigen, aber die kommen, das ist Inneneinrichtung, das kommt dann noch. Okay. Na dann. Jetzt brauche ich erstmal Fenster und halt die Stahlträger auch nur für die Deckenplatten mit den Fenstern drin. Sonst brauche ich die eigentlich auch nicht. Okay, ich brauche wesentlich mehr Quarzsand, als ich dachte. Ups. Wir haben neue Figuren. Schalalalala. Das ist dann. So, du hast einen Katalysator. Das war zu erwarten. Deswegen kriegst du von mir jetzt einfach aus Prinzip Landstreicher. Na toll. Was sie genauer brauchen kann, finde ich gleich aus. Ernsthaft? Furina ist eine Backhand-One-Händerin? Okay. Jo, Furina erstmal das schwarze Schwert geben. Haha! Das wär's. Leider bist du so ein Ego noch mehr Flöten-Charakter. gepusht wird. Na, vielen Dank. Oh, warte. Oh, Ei, das habe ich ja ganz vergessen, dass das ein Einhänder ist. Ei. Wolf des Nordwinds. Gekauft. Das steht ihr verdammt gut, das Schwert. Also vom Stil her nicht so wirklich, aber Farbkonzept steht. Das ist das Wichtigste. Aber wenn es danach geht, ne, sind wir mal ehrlich, auch die... Flöte ist da ein bisschen schwierig. Nein, dann doch nicht. Oh, schade. Wer braucht die Flöte jetzt? Muss die Flöte jetzt aber mal nehmen, ne? Digga, meine Flöten sind schon verteilt. Eine bei Nilo, eine bei Laila. Gut, ich habe noch ein paar hier unten rumkleben, ne? Also ich habe schon wieder 2 Stück übrig, aber... Wenn du deine Flöten verteilt hast. Also ich habe jetzt schon 2 R5-Flöten theoretisch zusammen. Und dann noch eine, die ich jetzt gerade wieder anfange. Nee, du kriegst erstmal den Wolfszahn. Alles gut. Urinchen. Ja, ich habe ihr gerade einen Spitznamen gegeben. Frag nicht. So. Truppe. Holen wir mal kurz den Sphärentrupp raus und packen mal kurz unsere Kodai aus. What's the news? I need to investigate something. So, den Zoom finde ich gut. Jetzt musst du noch deine Zeitung rausholen, Charlotte. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Oder sogar noch besser. Ah, das ist das Foto, was sie macht. Können wir mal bitte kurz darüber reden, dass sie ausgerechnet mit dem Auge, wo sie kein
Monokel Ja. trägt, Fotos macht. Oh. Doch richtig. Wozu trägt sie das Monokel? Ist das nur zum Lesen? Du kannst die Kamera einstellen. Das mache ich. Ich gucke auch ohne Brille in das Objektiv rein. Ah, okay. Also das zum Reingucken. Gucke ich auch ohne Brille rein, weil mit Brille muss halt nicht nah genug an die Öffnung ran. Dann siehst du nichts. Und die Schärfe des Visiers kannst du einstellen, dass du das ordentlich sehen kannst. Okay. Hallo, Satis. If you keep your eyes peeled and your Das ist hier mind noch was. engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. So, jetzt habe ich die Vorderseite von der Zeitung gesehen. Das war leider, das Bild war leider einfach nur vom Vogel. Belastend. Also vom Actual Steambird. Und haben wir auf der Rückseite ein Bild von Mondstadt. Ein Fotoapparat. Und zwar Charlottes Fotoapparat. Die Zeitung ist schon cool. Wie sie da rauszieht. Weißt du, da kommt dieser Punkt, ne? Man dachte ja schon, Nahida sei wild, ne? In Sachen Kämpfen. Mhm. So. Um Kai zu zitieren, als ich AFK war. So. Damals, als ich angefangen habe, ne? Da war das Kämpfen ja noch ganz normal, ne? Und jetzt? Digga, ich mache Fotos von meinen Gegnern. Es ist halt wirklich so. Sie macht lieber nur Fotos. Und Nahida springt auf einer Tastatur rum. Ja. Ernsthaft? Ein Topshot? Alright. Charlotte? Alright. Hold that pose! Alter, geht mir das Spiel wieder auf die Nerven hier. Gut, Feierabend, kein Bock mehr. Tilt-Modus ist angekommen. Tilt-Modus angekommen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich was platziere und das Spiel sich nach 3 Minuten denkt, ach nee, brauche ich doch nicht, Ja, okay. dann kann ich es auch gleich sein lassen. Hast du eigentlich schon davon Wind bekommen, dass ich ein neues Team habe? Mhm. Was halbwegs fertig ist sogar? Mhm. Warte mal den Aufbau, warte mal. So, bitte den ersten Satz. Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Gut. Konversation abgeschlossen. Magst du das Team erraten? Das neue Vierer-Gespann. Nö, weiß ich nicht. Ich gebe den Tipp, es heißt Dendro Reaction. Dementsprechend sind die 4 Elemente im Team schon mal klar. Elektro, Mhm. Feuer, Ja, Elektro, ja, Hydro. ja. So. Jetzt überleg mal, wer von den 4 in der Medic sein könnte. Tatsächlich nein, Barbara ist da nicht dabei. Auch nicht Kokomi. Jetzt wird es schwierig. Gibt ja kein Medic mit den Elementen. Doch, es gibt einen. Relativ neu sogar. Welchen? Auf den ich auch sofort gegeiert habe, als ich gehört habe, dass er kommt. Archon? Richtig. Okay. Er ist der Dendro-Charakter im Quartett. Der Feuer-Charakter dürfte wahrscheinlich offensichtlich sein. Geachtet dessen, was ich schon letztens gespielt habe. Nur ich habe es jetzt endlich mal fertig. Ja, mich auf. Ich bin nicht mehr ganz wach. Jui! Hm. Mein neuer asozialer Bogenschütze. Die ist so asozial, dass ich inzwischen schon kaum noch Ganyu rausholen will. Meinst du wohl, warum ich keinen anderen Bogenschützen außer sie wirklich hochgezogen habe? Ja, in Sachen DPS ist sie wild. Wenn du große Schläge machen willst, ist Ganyu da, aber für Sachen DPS, holy shit. Ja. So, Elektro ist ein sehr unbeliebter Pick, den ich da habe. Es ist ein Katalysator an der Stelle. Mir fällt gerade auf, ich habe sogar
Nee, ich habe nicht 4 verschiedene Waffen. Ich habe 3 verschiedene Waffen. Ich habe 2 Cuts, ich habe einen Lanzenträger und einen Bogenschützen. So, der Punkt ist, ich habe gesagt Elektro und Katalysator. Jetzt wird's, sollte einfach werden. Es gibt nicht viele Elektrokatalysatoren. Gesundheit. Du fängst schon an wie Rolli. Weißt du, sonst nimmt mein Mikro nix auf, aber das schon, ne? Ja, ja. Das heißt, ich treffe immer schön den Ton, ne? Ja, ist richtig schön High-Pegel. Also wenn's in den nächsten 7 Tagen nicht besser wird, ne, weißt du ja, worauf du dich einstellen musst. Ah, pff. Hab ich doch keinen Vertrag mit. Auf Das hier eine wird so oder so eine Kakophonie. Gaskammer. Ja, auf eine Kakophonie. Ein Furzkonzert. Ja, genau. Ja, Morph wird ja auch noch mitmachen. Was ist denn? Gib dem Typen einmal irgendwann mit Milch und Pari-Alarm ist da. Oder was Scharfes. Oh. Psycho wird dann im Abend Spaß kriegen. Mhm. In der Gaskammer. Ja. Die anderen beiden sind Candice und Lisa. Candice ein Pick, der jetzt nicht unbedingt schwierig ist, aber Lisa tatsächlich ein Pick, den jeder sagen würde, pack die aus dem Team raus. Nö, So, nicht unbedingt, nein. wenn du diese ordentlich hochziehst. Ich finde eigentlich, jeder Charakter kann gut in ein Team passen, wenn man die Gegebenheiten aufbaut. Sogar Ja. Ember kann gut sein. Kann. Ja, sag das diesen Meta-Sklaven. Die würden bei jedem meiner Teams Krebs kriegen. Das ist ein anderes Thema. Vor allem, wenn sie dann hören, Chongyun als Main-DPS, bist du bescheuert? Ja. Nö, so. Bescheuert ist es nicht. Meine erste Wahl ist es zwar nicht, aber wenn es bei dir passt, ist doch gut. Er hat sich halt als Main-DPS durchgesetzt bei meinen 2 Händlern. Ist halt so. Beidou ist leider totaler Elo-Anker geworden, zusammen mit Diluc. Was halt schwierig ist. Die waren vorher die ganzen Killer. Ich habe halt mit Chongyun besser hochgekriegt. Schwierig. So. Palmer möchte was essen gehen. Alles klar. Ich lasse dich jetzt dann mal für heute Abend in Ruhe. Okay. Irgendwie morgen was geplant? Ich werde vormittags wahrscheinlich weiter Genshin machen, weil ich glaube kaum, dass ich gehe diese auch- Nacht den Archonten-Auftrag fertig kriege. Glaube ich auch nicht. Ich bin zwar schon wahrscheinlich relativ weit, aber Ich rede auch eigentlich eher so vom restlichen Tag. So, jenseits Mittag gehe ich mal Ja. wieder von Rainbow aus, denke ich mal. wenn morgen die Motivation wieder passt. Ja, ansonsten, wenn wirklich sich ein kompletter 7er oder 8er Trupp zusammenschmeißt, kann ich mich vielleicht auch für Satisfactory breit treten lassen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Was wir auch machen müssten, wir müssen uns mal einen neuen For the King Trupp zusammenbauen. Was hältst du davon, jemanden dran zu holen, der ein bisschen zu sehr Metagaming betreibt? Bisschen zu sehr. Ja, und damit auch sehr anstrengend werden kann. Oh, ich weiß, wer du meinst. Ja. Nein. Okay. Ich habe dieses Spiel, um genau zu sein, den ersten Teil davon, Ja. mit ihm schon mal gespielt. Und ich glaube, du kannst verstehen, dass ich meine Gründe habe, warum es auch nur bei diesem einen Mal geblieben ist. Okay. Ja, er ist in dem Spiel anstrengend, das stimmt. Wir müssen mal gucken, wer noch alles das Spiel hat. Es gibt eigentlich fast kein Spiel, in dem man nicht anstrengend ist. Ja, Das ist ja leider. Ne? aber bei so Spielen, die wirklich sehr strategisch sind, wird er enorm anstrengend. Es war halt, FTK war das Spiel, was ich total gerne mit Tobi gespielt habe. Ganz ehrlich, das habe ich total gerne mit ihm gespielt. Glaube ich. Aber das können wir halt leider mittlerweile auch vergessen. Leider wahr. Das ist schade, Deswegen bin aber ich leider dabei zu sein, dass wir einen neuen Dritten brauchen. Ich muss Ey, mir auch irgendwie eine und Truppe vierten. aufbauen für Gunfire Reborn, wenn ich ehrlich bin. Und Oder für vierten. Star Citizen. FTK 2 ist mit 4 Leuten. Oh! Auch neu. Ja gut, ich habe auch gesehen, das neue Kampfsystem ist auch sehr interessant. Du hast nicht mehr deine 4 Ja, aber Figuren das- stehen an der Position, sondern du hast tatsächlich eine Art kleineres Schachbrett. Ja, aber das Spiel ist wohl noch ziemlich verbuggt und man sollte vielleicht noch ein bisschen warten, bis man sich dran traut. Gucken wir mal. Wir haben ja eh noch eine Mission zu erledigen in FTK 1. So. Und zwar ist das der Keller. Ja, das stimmt.
Ja, gut, Hildebrands Keller haben wir bei dir noch nicht durch, dass du den Teufel-Charakter hast. das stimmt. Ja gut, dann vielleicht morgen Setis, vielleicht Rainbow. Mal gucken, werden wir sehen. Schönen Abend dir noch. Ebenso. Gute Nacht, Oh. schlaf gut. Oh, gleichfalls. Wir hören uns. Bye, Ciao, bye. ciao. Ach, guck mal, er ist sogar so nett und bringt mich in meinen eigenen Channel. Ah, ich brauch's ihm nicht mal mehr zu sagen. Ah, Frozen ist so toll. So, und Morph, du hast recht, eine Müllermilch und YOLO. So und nicht anders. Hey, quick! Look! That's the limited edition only 16 slices a day cake! It was so delicious the last time we tried it! Despite the tense situation we were in, let's give it another go. I'm sure it'll be great! Verfressen ist etwas. Beeilen wir uns, bevor uns jemand zuvorkommt. Richtig. One slice of cake, please. Someone showed up after all! Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. Ich mag die Gestik von den Melodien irgendwie nicht so wirklich, aber hey, was soll's. Do you come here often? Usually every day. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. Wow, Paimon, der ist wild. Den hast du jetzt nicht gebracht. Mädel, weniger pessimistisch. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Huh. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Das ist Oh, richtig. you know Sijuin? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. And there she goes. Erinnert mich an gewisse andere Menschen. Zugegeben auf der positiven Ecke davon, aber Leute unter Antidepressiva können genauso genial drauf sein. Also genial diesmal im negativen Sinne gemeint, weil kriegen sowas clean nicht mit, wenn irgendwie angespannte Emotionen sind. Und wenn sie dann auch lost damit sind, lost und unter den Drogen ist schwierig. Einfach nur hyperaktiv fröhlich und unter den Drogen, kann vielleicht hilfreich sein. Alright, let's dig in. I'm unsure this cake will be delicious. Yeah, you don't look like you could enjoy the cake. Nebenbei, Morph, auch wenn es jetzt spät kommt, danke für den Zap an der Stelle. Vor 10 Stunden gefühlt.
Ja, bald ist es soweit. Ihr schlaft miteinander, genau. It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. Oh Gott, damn it. Paimon. Stop it. Stop it right here and right now. Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. Of course we will. Wait a minute, oder was ist noch im Discord-Call gewesen? Oh, Frozen hat vergessen, Discord auszumachen. Interesting. Ich glaube, ich habe ihn gerade daran erinnert. Nein, Lisa, hör auf. A bitter pill to swallow. Warum ist mein Baiju immer so angeknackst? Es triggert mich so ein bisschen. Hi, Charlotte. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Nein. You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? Oh, you're the best! You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows you're not like that. Na, Still, Fallen what weiß brings you es here all of a nicht. sudden? Were you looking for me? When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. Keiner. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary Traveler and Paimon? Huh? So your article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Huh, that's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. Dankeschön. Endlich mal jemand, der es sagt unter den Menschen. Deswegen fuckt mich Paimon auch gerade dezent ab, dass sie plötzlich so anfängt. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless.
And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's All so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? Ich verstehe nicht so ganz, warum wir plötzlich diesen kranken Mutssprung haben. Wir hatten doch... Also Emotionssprung. Weil wir haben doch... Sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Wir haben doch gerade erst darüber geredet, dass wir Furina eine Falle stellen werden. In Form von, wir müssen ja aus ihr was rausquetschen. Wieso haben wir plötzlich diese riesige Angst davor, dass einfach mal eben das Meer plötzlich komplett nach oben schießt? Hä? That doesn't even make sense. Okay. Paimon's been thinking. Ja, If it bitte. wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Die Wahl hätte. So wie es Charlotte vorhin gesagt hat. Man kann wirklich nicht plötzlich eine vernünftige Antwort geben. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. You mean, still traveling? Huh. Definitiv. Wait, isn't that what we've always been doing? Gut erkannt. Okay. Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty too. Oder mich jetzt nicht. Ah, so the two of you are still here. Wonderful. Hi. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillat sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the Fortress of Meropide. Du denkst also, dass wir gesuchte Kriminelle sind? Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. Yes, inside the Opera House. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. Hi, Kevin. Hi, Psycho. Was machst du gerade? Genshin Impact Legendenauftrag. Achso, also du bist wieder in Genshin drin. Ja. Achso. Ja, wir machen gerade so ein Alle gegen Alle Ding bei Rainbow Six und Nee. können jetzt 10 mitmachen. Wollte ich einfach netterweise fragen, ob du auch Bock hast. Ja, bei so Private-Sachen. Manchmal fühle ich es, manchmal nicht. Und heute ist definitiv nicht der Tag dafür. Ja, hast einfach keinen Bock auf uns, das ist vollkommen okay. Nein, das ist es nicht. Nein, alles gut. Nee, dann genießt noch den Abend, mein Lieber, und wir hören uns dann. Euch noch weiterhin viel Spaß in eurem Private Match. Jo, vielen lieben Auf Dank. dass ihr bis nicht zu dann. sehr tiltet, weil einer von euch irgendwie dann doch ein bisschen Overkill ist. Nö, alles gut. Klar, sie ist kacke, alles ist toll. Grüße gehen raus, Lasi, falls du Kevin Stream guckst. Wir hören GG. uns. Bis dann, ciao. Gute Nacht. Der war clean. Der war grundsolide clean. Ich will nicht wissen, was er jetzt gleich für einen Anschluss kriegt, weil ich glaube tatsächlich, dass mein Stream laut ist. Bei Glasi.
Ah, grandios. A riot? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Lady Farina was watching a performance at the Opera House, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her, loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. True. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, you mean she's still missing? That's right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Was könnten normale Leute ihr antun? Wenn ich bedenke, wie easy sie von Alecino sagen wir mal eingeschüchtert war, ist es sehr gut möglich, dass sie auch bei ganz normalen Zivilisten sehr schnell einknickt. Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Ja. Don't worry, this is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Ah, is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the Palais now. Sehr gut. Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And, as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. Stimmt. When Nervalet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Huh. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up, too. Cool, huh? Geben. Das Problem an der Stelle ist, ja, sie hat ihre Detektivarbeit verdammt gut gemacht. Was natürlich auch von diesen Kriminalromanen kommen könnte. Aber. Tu mir einen Gefallen, Paimon. Lass die Brille weg. In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come. Das geht ganz schnell. Wir sind innerhalb von einer Sekunde da. Teleporter lassen grüßen. Lady Farina. Sie sind verhaftet. This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of death at station. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. Ist sie tatsächlich? Surprise Butt Sex!
own. Should I just give up? This is all meaningless. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. I'm sorry. I am so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. Hey, listen! Morph, das habe ich gehört. Oder gelesen. Sparta-Kick und so. Aber ich fühle Surprise Part 6 dann doch eher. What? Ah, das ist Sparta. Ja, nee, ist klar. Wobei die Idee auch nicht schlecht ist. Not gonna lie. Lässt sich einrichten für Samstag. Ha, ist klar. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Ich nehme dann an dem Tag ordentlich Anlauf. Ah, herrlich. Bin ich jetzt fies? In beide Richtungen? Na, ich lasse es. Ich bin lieb. Ich lasse dir einfach deine Fantasie. Who's that? Guten Tag. Don't worry, Farina, it's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Also eins muss man dieser Tante ja lassen, ne? Sie kann verdammt schnell umschalten. Ob sich Psycho wohl wie ein treuer Bodyguard dann zwischen uns werfen wird, um seinen Arsch für dich zu halten? Nein! Morph, wird er definitiv nicht. What the fuck? Oh boy. Farina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. Exposed. What do you mean, tear stains? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were, disturbing my enjoyment of the arts? They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Ich sehe es kommen. Er steht da, schaut sich das an und schubst Luca dann zufällig im richtigen Moment dazwischen. Oh Gott. Just ignore it, Kev. Just ignore it. Knallharte Butt-Sex-Party wird das. Aha, ist klar. Ist klar, Leute, ist klar. Und am Ende des Tages sind es doch alle verklemmt. Was? Hat er nicht gesagt. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Marish Chaussee Phantom are freaking out right next to them, too. Of course not.
Okay, das war nur die Illusion der Auswahl. Er regnet! Morph. Was ist denn da los? Aber ja, die Frau hat einen dezenten Knacks weg. Nein, also. Nein. Sie hat mit Sicherheit keinen Gotteskomplex und flüchtet nur vor der Wahrheit oder vor der Trauer, um halt ihr Bild zu wahren. Erinnert mich lustigerweise an einen RPG-Charakter von einer Person, mit der ich gerade wieder angefangen habe, über RPGs zu schreiben. Ironisch, dass diese Person plötzlich eine Frau ist. Ich weiß, never stick your dick in crazy und so, aber... Was soll ich sagen? Ich habe mir Raiden ausgesucht, das ist nicht unbedingt besser. Klar ist die Frau in Wirklichkeit einfach nur verloren, aber... Sie hat manchmal schon ein bisschen sehr extreme Ansichten, die Frau. Wie war das? Auch im klarsten Himmel kann der Blitz irgendwo einschlagen. Siehst du den Baum da drüben? Achso, du verstehst, was ich meine. Also muss ich es doch nicht demonstrieren. Okay. Sie hätte clean den Baum gegrillt. Aber egal. Ist er ja noch so groß. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Oh nö. Quick, after her! Farina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. Farina just ran off. Quick, we have to catch up with her. This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Schon belastend, wenn man das Vertrauen von einer Person hat, um diese dann in eine Falle zu locken. Archie, die deserved it. Paimon's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. Das Schlimme ist, ihre Stimme passt nicht zu ihrem Körper. Wie heißt es noch so schön? I can't help her. Her problems, daddy issues. Verlassensängste, Kombo aus Minderwertigkeitskomplex und Narzissmus, overly attached girlfriend, Tendenz zur Genre. Aber Hauptsache, I can help her with my dick. Knuffig da, ja. Kleines Fischschlachterhaus. Nothing too specific. Ist nur ein dickes Beil da hinten in der Ecke. Und ein paar tote Fische. Juckt ja keinen. Wieso war das nicht das, was ich schallisoliert nennen würde? Vielleicht solltest du besser deine Stimme senken und nicht aufhören. You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it?
It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Neverlette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Morph. It's not the fish. Das belastet. Nein, 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 nein. Das Schlimme ist, ich weiß, wie dein Kopf funktioniert, Morph. Und ich kann es mir leider auch vorstellen an der Stelle. Deswegen denke ich mir so, nein. Ich sehe deinen Kopf gerade schon so, ja, Hentai mit dem Traveler, Paimon und Furina. Frage ist nur, was Paimon an der Stelle tut. In deinem Kopf. Gibt viele Möglichkeiten. And I don't want to think about any of those. Not in precision, at least. In Detail, I mean. Wie auch immer. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... Er hat steif gedacht. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. Ich wollte gerade was tippen, aber dafür könnte ich oder du gebannt werden. Danke, dass du es nicht getan hast. Ich habe schon genug gesagt. Das ist schon schlimm genug. Aber hey, wir wissen ja alle, ich habe zu wenig Zuschauer. Kaum einer davon würde mich reporten, also von daher. Wo sollte schon der Bann kommen? Denn wir wissen alle, Jannis sein Channel wurde auch nur wegen Tobi gebannt. Für eine gewisse Zeit. Es war aber auch eine fiese Falle von wegen so, hey Janus, du bist ja live, ne? Ich habe da so ein Spiel für dich, spiel das mal on-stream. Um ihn dann zu reporten für diverse Dinge, die in diesem Spiel vorkommen, die in alle soliden Twitch gebannt sind. Was ein perfider Plan. What the... Nein? Ich bin froh, dass ich diese Begriffe nicht mal kenne. Wen meinst du? Paimon? Warte. Paimon? Der Ordner ist auch schon zu groß. Viel zu groß. Bin ich hier drin? Habe ich hier schon umsortiert? I guess I did. Right.
Plan und Umsetzung, genau. And this still looks like a skirt and not like hot pants, whatever. Wild? Aber das suche ich gerade nicht. Ah, ist schon nach Datum sortiert, okay. Theoretisch muss das hier unten irgendwo sein, wenn ich es noch nicht einsortiert habe. Eigentlich bezweifelt, dass ich das getan habe. Einmal von der Optik her als 20-Jährige oder so, dass man sich nicht voll mies fühlt. Yo, aus den Chibis mal Erwachsene machen. Nice. Ja, machen viele tatsächlich. Und es gibt auch sehr gute Workouts hinter. Ja gut, für Schätzechen hier oben brauchst du dir nicht viel machen. Da gibt es tatsächlich sogar ein Workout von. Oh, right. Hier ist es. Wunden. Das Problem ist, ich weiß ganz genau, was Morph denkt und ich weiß ganz genau, worauf Lumine hinaus will. Es sind nämlich zwei verschiedene Welten. Ja, und genau das war mir klar, dass du an das denkst, Morph. Das Problem ist, dieses Comic spielt auf den Aspekt an, Paimon ist Emergency Food. Ein Festmahl für 10 Leute. So, was soll ich jetzt noch haben? Ich glaube, Workouts war das. Suche hat ein bestimmtes Bild. Anscheinend schon was älter ist, nicht hier dran. Unter Archons drin gehabt? Nö. Nicht. Habe ich das Bild? Immer noch Fade. Ich habe inzwischen sogar das perfekte Fade Art davon geholt. Zum Geier habe ich dieses Bild hingeschmissen.
Ist es auch hier drin? Ordner. Nö. Das ist ein Wallpaper. Lesen. Tatsächlich nicht. Ich sollte aufhören zu suchen und weiter mit der Story Quest machen, oder? Sind wir mal ehrlich. Na gut, ab in die Heist. Lucky 7, let's go. Habe ich das hier drin? Nope. Ich glaube aber, das müsste ich eigentlich bei Workouts drin haben, aber anscheinend habe ich es nicht drin. Belastend. Muss ich wohl nochmal suchen. Auf Stream. Ist das was in Elemental Sports gelandet? Ne. Enderband? Nein. Als ob wir ernsthaft clean beide durch sind. As fucking if. Da! Oh Gott, bin ich blind. Das ist tatsächlich mein Lieblingsworkout in der Hinsicht. Also halt clean. Auch wenn dieses Bild dafür gesorgt hat, dass ich noch eine etwas andere Theorie über komplett Teyvat habe. Und auch die Reise von dem Geschwisterteil in dem Spiel. Dass die nämlich mit Schätzekind hier links unterwegs waren und wir jetzt mit Paimon unterwegs waren. Eine echt hübsche Paimon, oder halt ihre große Schwester? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin dabei, dass das tatsächlich Paimon ist und die jetzige Paimon, die wir haben, ihre Reinkarnation quasi ist, weil sie bei dem Kampf hier ein bisschen reingeschissen hat, nennen wir es mal so. Beziehungsweise sie beide als junge Dinger wiederbelebt wurden. Kind of. Dort schmeiße ich mal bei Archons rein. Weil es kind of Archons Technik ist. Ja, auch Götter irgendwo. Auch wenn die Archons halt die Elementargötter. Karl. So. Gut. Noch davon. Back to the story. I once had informants all over Teyvat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways, too, to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way.
and the prophecy shall be fulfilled. Selbst dann, du hast aber noch nicht aufgegeben, oder? Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. LOL. Das sehe ich ja jetzt erst. Als normaler Charakter hat sie keine Vision. Deswegen ist es mir bisher noch nicht aufgefallen. Die Vision kriegt sie erst als spielbarer Charakter. Wait, was passiert noch in der Story? Wird ihr der Gottesrang abgezogen? Von irgendwie der Reinkarnation von ihrem Vorgänger? Oder was ist die Phase? Ich meine, ich weiß, dass hier noch irgendeine andere Gottheit irgendwie ins Spiel kommt. Wir hatten sie vorhin kurz nach dem ersten Genshin-Stream gesehen, aber what? Also alle, die den Trailer zu diesem Update gesehen haben, wissen, wen ich meine. Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Einfach nein, Furina. Einfach nur nein. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Uns läuft die Zeit davon. Wenn das so weitergeht, werden wir wieder bei Null anfangen müssen. Ich muss mehr Informationen aus hier rausbekommen. Furina, du musst diese Last nicht alleine tragen. Obwohl ich nicht weiß, was du für dich behältst, bin ich mir sicher, dass dein Volk mehr als bereit ist, diese Last zu teilen. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. Selbst wenn deine Last nicht geteilt werden muss, kannst du sie jemand anderem anvertrauen? Erzähl es einfach mir, lass mich sozusagen dein Zeuge sein. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Kind of. If that's the case... Das wird knapp schnell, spuck es einfach raus. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god.
So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. Paimon can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice! This time, I will protect you. Applaud and rejoice! One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine! The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Woohoo! Oh, now we're making history! Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Belastend. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Ja, versuchen wir es mal. Ich hab's ja keinen Bock Also, drauf. please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you.
The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Araneas. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess Nervillette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Ja, die liegt damit falsch. Unsere Aufgabe war es tatsächlich, ja gut, nicht hier eine zweite Chance zu geben, aber zumindest sie dazu zu bringen, dass du dein Geheimnis mit uns teilen würdest, bevor der Zauberschrank auf der Bühne steht. Ja genau, dass sie endlich aus sich rauskommt und aufhört, mal Theaterspielchen zu führen. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. Das ist richtig. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Ja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als über den Hydro-Archon zu urteilen. Dennoch ärgere ich mich über das Gespräch von vorhin. Was sollte mir Farina sagen? Was wollte mir Farina sagen, kurz bevor wir auf der Bühne angekommen sind? Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Das ist ein Dokument, für das einen Antrag gestellt hat und ihrer Meinung nach sollte das den Prozess beschleunigen können. Okay. Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Also einen fähigeren Stalker für die ganze Nummer kann man nicht haben. Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Wait,
And that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine. True. So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. Ein äußerst nützliches Geschenk. Ich hätte nie daran gedacht, es so zu verwenden. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very first duel you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. This is the first time Monsieur Neuvillette had a difference of opinion with the Oratrice. Even the Hydro Archon can't figure it out. A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. According to Monsieur Neuvillette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. All right. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Neuvillette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait. Oops. What was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Lady Farina, do you plead guilty to the charge? Of course not. Oh. Der Insta-Struggle. What the actual fuck, Alter. Lady Farina. Alright. Ich sagte ja schon die ganze Zeit, Farina ist nicht der Gott. Ich habe die ganze Zeit behauptet, die Maschine sei der Gott. Aber vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist der eigentliche Gott die Person, die wir im Trailer gesehen haben. Und Farina ist nur der Vorzeigegott. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? Und da sind wir direkt bei dem Punkt, der dir richtig clean den Arsch und den Stuhl unterm Arsch wegreißen wird.
Einfach weil du keine Ahnung hast, wie diese Maschine funktioniert, obwohl du sie gebaut hast? Ha? Wo ist da der Sinn dahinter? Du verstehst nicht, wie die Maschine arbeitet? Warst selber verwundert, dass Child oder Tataglia oder wie auch immer ihr nennen wollt, schuldig gesprochen wurde dafür, dass er damit zu tun hatte, dass die ganzen Mädchen verschwunden sind? In dem Primordial Sea Fall? Schwierig, wenn ihr mich fragt. If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? Objection! An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Menschen glauben nur deshalb, dass du ihre Göttin bist, weil sie das schon immer getan haben. Richtig. Weil da ist nämlich der Knackpunkt an der Nummer. Diese ganzen Menschen leben noch nicht so lange wie du. Und damit haben sie bei ihrer Geburt dich als Gott kennengelernt. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Das ist der schwierige Punkt jetzt, ja. Hauptsache die Nummer mit dem Spectator ist mir jetzt erst aufgefallen. Ernsthaft, Muff? First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. Lern Raiden kennen, lern Zhongli kennen, lern Nahida kennen und lern Venti kennen. Dann weißt du, wie die Aura eines Archons sich anfühlt. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Neverlet? Das heißt, Farina, könntest du anstatt eines Archons auch einfach nur ein verfluchter Mensch sein? Lady Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Oops. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. Ja, und? For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine.
One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. Moment, dieser eine Fall hat das genaue Gegenteil bewiesen. Furina hat tatsächlich überhaupt keine Kontrolle über die Oratrice. Genau, das ist der Knackpunkt. Hi. Das ist einfach. You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Oh yes, there is. Especially in this case now. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. So, sicher. Dann legen wir die Oratrice erstmal beiseite. Aber könntest du, Fräulein Furina, uns deine göttliche Macht als Archon demonstrieren? Oh, ich wüsste so sehr den besten Weg, ne? Aber dann hätten wir ja wieder Arlecchino gespielt als Karte. Wo ist denn deine Gnosis, Furina, ha? Ha? Oder hast du die bereits in Fatui abgegeben? Wäre das deine Ausrede dafür? Oder beziehungsweise würdest du als Ausrede nehmen, dass Arlecchino diese geklaut hat? Aber was ist dann, wenn Arlecchino plötzlich als Zeugin auftritt und behauptet, dass sie nicht mal eine Gnosis gefunden hat bei Furina? Ha? Was dann? My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Eine kurze Demonstration deiner Macht über das Hydro-Element sollte ausreichen. Ein Archon kann doch sicher tun, was ein Mensch mit einem göttlichen Auge kann, oder? Oops. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Oops. Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Halt's Maul. Isn't that a huge stretch? Oh yeah. Yeah. No matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Oops. It seems like nobody's buying Furina's excuse. Hey, come now,
everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Farina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Einer der Punkte, warum ich auch so stutzig wurde mit ihr, ne? Gerade so bei dem Gerichtsprozess, wo ich ein bisschen mehr drauf geachtet habe, weil jetzt, wo wir so ein bisschen diese Theorie aufgreifen mit dem, dass sie tatsächlich kein Archon ist. Die Theorie hatte ich ja von Tag 1 an, aber das ist ein anderes Thema. Eine Sache, auf die ich mal geachtet habe, sind ihre Haare. Schauen wir uns mal die anderen Archons an. Zhongli. Braun mit Übergang zu golden. Seine Haare leuchten golden, wenn er seine Ulti nutzt. Raiden. Lila mit einem Übergang zu, ja, fast schon weiß. Ihre Haare leuchten plötzlich lila an der Stelle, wenn sie ihre Ulti nutzt. Venti. Schwarze Haare mit einem Übergang zu Cyan. Oder fast schon grün. Also einem richtigen grün-grün-blau. Seine Haare leuchten plötzlich grün, wenn er seine Ulti nutzt. Also grün-grün-blau. Nahida. Silberblond mit Übergang zu blattgrün. Ihre Haare leuchten giftgrün, wenn sie ihre Ulti nutzt. Furina. Blaue Frisur mit einem Übergang zu einem Cyanblau. Okay, granted. Man könnte da vielleicht ein bisschen was sehen, aber sind wir mal ehrlich, das Einzige, was an dir wirklich leuchtet, ist ihr Kleid. Zufall? Ich glaube nicht. Rein aus einer Entwicklerperspektive. Zusätzlich belastender Faktor, dass das bei ihr nicht zutrifft. Please, you've got to believe me. Oh, 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 oh. Brechen wir eine Furina gerade? Weil sie etwas geheim halten muss, was sonst die Welt zerstören würde? Dass sie gar nicht der Archon ist, sondern ein etwas höheres Wesen, was die Welt zerstören will, sobald rauskommt, dass sie gar nicht der Archon ist? If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough! That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Wenn wir nicht beweisen können, dass sie kein Archon ist, können wir versuchen zu beweisen, dass sie nur ein Mensch ist. Und wenn Furina nur ein Mensch ist... Bei der Erkundung der Ruine in der Nähe von Poisson stürzte eine Brücke ein und Navia fiel ins Meer, fast ins Meer, das mit Urmeer vermischt war. Dank des Schutzes der bereits verstorbenen Mitglieder der Spina der Rosula wurde sie nicht aufgelöst. Der Zugang zum Urmeer ist in der verbotenen Zone in Fort Merope versiegelt. Vor kurzem wäre beinahe dieses Wasser ausgebrochen, doch mit Hilfe von Novelets Kraft konnte das Urmeer vorübergehend zurückgedrängt werden. Könnte man nehmen? Wie sich herausstellte, kann das Wasser des Urmeers die Menschen von Tars auflösen. Im Laufe der Jahre hat Vache eine Vielzahl an jungen Mädchen für seine Experimente entführt und aufgelöst, um seine aufgelöste Frau zurückzuholen. That doesn't sound right.
Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. Das? That does... It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Der Fluch macht sie unsterblich. Was aber passieren könnte, ist, dass dadurch der richtige Archon kommt. Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Hey! I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you are present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well,
Considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low-concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe... You... Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Die Verzweiflung schreit aus ihr. Please, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. No, you're not. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is... guilty. Oops. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Farina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No, the Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Ouch. Farina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed?
An der Stelle muss ich leider gestehen, habe ich das Gefühl, dass Furina davon wusste, dass das so passieren würde, wenn es rauskäme, dass sie nicht der Archon ist. Besonders wenn es vor Gericht passiert. Weil der Archon sie nämlich clean davor gewarnt hat, nicht in diese Situation zu kommen. Yeah, even Falle wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Was noch viel merkwürdiger ist, die Oratrice hat nicht über Furina geurteilt, sondern über den Hydro Archon. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Komm, Furina. Excuse me, if I may interrupt. Is the trial still going? Fremine! Oh, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. No. Is that the first prophecy slate? Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their contents. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Huh? So what do you see? What is it? Es scheint, dass der ehemalige Hydro Archon seine göttliche Kraft freisetzt, um Okeaniden in Menschen zu verwandeln. I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? Yes, indeed. In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Zusammenhänge zwischen den Inhalten der Steinplatten und den Ereignissen im wahren Leben. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Mhm. Überprüfe die Beschreibungen auf den Steinplatten, um ihnen wichtige Informationen zu entnehmen. Du kannst Szenarien, die sich auf die Inhalte der Steinplatten beziehen, in den im Interviewhandbuch aufgezeichneten Vorfällen finden. Damit kannst du diese Inhalte nachprüfen. Während der Prüfungsvorgang fortgesetzt wird, steigt der Wasserstand des Bodens im Menü an. Wenn du alle Steinplatten überprüft hast, wird sich die Wahrheit hinter der Prophezeiung offenbaren. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them.
This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. Das ist nicht der Hydro Archon, das ist immer noch der Fake Archon, aber okay. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. Du warst so langsam. Hi. Lol. Der ist schon wieder weg. Ist gerade. War schneller weg, als ich reagieren konnte. Hi. Hi. Oh, Psycho hat mich nicht doppelt. Jetzt nicht mehr. Na, was geht? Alles, was Beine hat. Also ein Tisch. Kevin, hast du irgendwie noch Lust, was zu machen? Außer Genshin. Tatsächlich gerade nicht, nein. Ach, wir spielen jetzt Tabletop, du kommst mit. Ich weiß nicht, ob wir Tabletop spielen, aber naja. Was? Diese Stille. Du möchtest bei Tabletop mitmachen? Ich weiß ja nicht, aber komm, wenn du uns so überredest, dann nehmen wir dich gerne mit. Ah ja. Ja, genau. Also wenn du uns so darum battlest, dann gerne. Ich lasse mich dazu Kommst du breit. Discord? Das Problem ist, ich kann mich erst dazu breitschlagen lassen, sobald ich den Aspekt von der Story gerade durch habe. Ja, das ist so ein Ding, ich was ich kein Wort mittendrin... verstanden. Luca hat in den Augenblick geredet. Er will seine Was? Story, oder er muss den Aspekt der Story noch durchkriegen, sonst speichert das nicht oder so. So ungefähr, ja. Sobald ich den Aspekt durch habe und wieder im freien Laufen bin, kann ich gerne mit euch Tabletop spielen. Und wie lange bist du schon bei dem Dingern ungefähr? Das hat gerade erst angefangen. Ja, okay, dann sehen wir uns in 3 Stunden. Beziehungsweise davor war gefühlt noch eine halbe Stunde nur an Diskussionen untereinander. Ich muss gestehen, von Tat zieht sich lang. Aber ich denke mal, es dauert nicht mehr allzu lange. Was heißt du denkst? Ich gehe davon aus, dass wir das Ding zuhören. Ich gehe davon aus, dass ich die Sache hier jetzt einfach nur noch lösen muss und danach wir an irgendeinen anderen Punkt auf der Karte wandern müssen. Weil wir dann dem originalen Geheimnis des aktuellen Falls hinterhergehen. Dementsprechend... Also, halbe Stunde ja, vielleicht. Roundabout. Gut, wissen wir Bescheid. Das werde ich nicht mehr durchhalten. Ja, aber der Rest könnt ja schon mal vielleicht. anfangen. Ich auf jeden Fall. Immerhin. Ihr könnt ja schon mal anfangen und ich steige dann einfach später ein. Gut. Sobald ich da bin. Und ich dachte, du wärst ein wahrer Freund, Kevin. I'm sorry, but I'm in the middle... Psycho? Was würdest du zu deiner Mutter sagen, wenn du mitten in einem Online-Game wärst und sie plötzlich sagst, ja komm, jetzt essen? Dann sagst du, fick dich, Mama, ich bin gerade mitten in einem Game, was ich nicht pausieren kann, weil es sowas wie Multiplayer-Games gibt. Dann würde ich mich fragen, wer bist du, was hast du mit meiner Mutter angestellt? Seit 15 Jahren meines Lebens essen wir nicht mehr zusammen. Also wenn, dann musst du auch einen Vergleich ziehen, der auf mich passt. Ein normaler Gamer. Mit einer normalen Mutter. In dieser Situation. Also klar, Mama, ich lass eben alles stehen und liegen und ich helfe dir. Aha, ist klar. Ich sehe das Problem in der Situation nicht. Kohli ist die RPG-Map nochmal gefahren. Und? Wie schnell warst du? Ich find's wild, dass du nebenbei bei Genshin reinkommst, aber... Hi. Also, wechsel jetzt hier nicht das Thema, ne? Ich kann nichts dafür, dass ich plötzlich einen neuen Zuschauer in meinem Chat habe. Ja, schäm dich. Nein, gut, weiß ich Bescheid. Je weniger ihr mich aufhaltet, desto schneller geht's. Ja, nein, alles gut. Ich gebe dir anderen Bescheid, dass du keinen Bock auf uns hast. Do your thing. Schon Bescheid.
Ah, belastend. Was hat Glasi gesagt? Oh, du bist lieb, Glasi, dass du die originale Geschichte rüber gedroppt hast. Vielen lieben Dank. Aber gerne doch. Oh, das tut mir aber jetzt leid, Psycho. Weißt du, was mir für dich leid tut, Kevin? Mhm. Nicht nur Luca bringt sein Karambit mit, ich auch. Samstag. Was ist falsch bei euch? Warum wollt... Egal. Warum nicht? Also zur Selbstverteidigung bringe ich da meins auch noch mit. Ja, das finde ich gut. Weil Kevin uns ja heute im Stich lässt und ich. Genau, und dann merke... lassen wir ihn am Samstag im Stich. Oh Gott, Motherflucker. So, wir halten Kevin jetzt nicht länger auf. Viel Spaß. Bis gleich, Ladies. Bis dann. Ciao. So, und zu deiner Frage, Kohli, das geht relativ schnell. Trackmania ist leider ein Random-Titel bei mir, dementsprechend wird es eher seltener gespielt. Dafür wirst du umso mehr Genshin Impact und diverse Ego-Shooter hier finden, weil das so Gruppen... Also, die Ego-Shooter sind Gruppenprojekte und Genshin Impact ist so ziemlich mein Main-Ding in Twitch geworden. Da gehe ich nicht weiter drauf ein. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater, and the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. Easy. Steinplatten in den Celestia zu sehen, sowie der Hydro Archon und sein Volk, die sich gemeinsam vor ihm verneigen, doch trotz allem scheint Celestia weiterhin eine Strafe über sie zu verhängen. Das Ding ist mir noch nicht so ganz klar. Auch hier ist deutlich zu erkennen, wie der Hydro Archon im Meer versinkt, umgeben von vielen Menschen. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Indeed. Im Grunde genommen eine Szene zu sehen, die mit jener identisch ist, die der Prophezeiung beschrieben wird und basiert. Die Bewohner Fontaines werden sich schließlich im Meer auflösen, während der Hydro Archon auf seinem Thron nur noch ja, okay, ist ja in Ordnung. Eigentlich finde ich gar keine Theorie passend dazu. Vielleicht. Nein. The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. So, das Ding ist immer noch tricky. Ja, okay. Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervalette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, has recorded on the stone slates. They'll dissolve into the primordial sea, but won't cease to exist.
their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an Oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. True. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Weiter. Huh? Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it! But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Die erste Steinplatte verrät, dass die Menschen von Fontaka keine rechten Menschen sind, richtig? Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with those... I didn't press anything, but thank you. Achso. Unids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. Die zweite Steinplatte verrät, die Sünde des Hydro-Archons besteht darin, dass er die Menschen von Fontaine erschaffen hat. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Was die dritte Steinplatte betrifft, ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie nach der vierten Steinplatte kommen sollte. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? Die vierte Steinplatte zeigt die Erfüllung der Prophezeiung, wie sie bereits allen bekannt ist. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? Kind of ish, ja. You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Well? Did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well.
I will try to briefly summarize it for you. Ja. Go ahead. Your hypotheses regarding the origin of Fontanians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the seven, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. True. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. Was soll denn die dritte Steinplatte darstellen? A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. LOL. Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Ich weiß nicht. Das wirkt so, als gäbe es keinen Ausweg. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Ist das?
This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. It was both dream and reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Schon wieder der Wal von fucking Tartaglia? Are you serious? Wie oft wollt ihr den noch anbringen? Erste Liyue-Katastrophe, dann jetzt die Fontar-Katastrophe. That was way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? Wollte ich mal so behaupten, ne? So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. Komisch, kenne ich die Situation. Raiden gegen Raiden. Nur das Gleiche. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late.
It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Wenn ich gegen Schicksal ankämpfen. Warte, wenn es hier nur Schicksal geht. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Yep. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. Das sein, dass es, selbst wenn die Prophezeiung in Erfüllung geht, noch eine Möglichkeit gibt, alle zu retten. Richtig. Habe ich etwas übersehen? Na, probably. Ja, ich habe Farina vollkommen vergessen. Was wollte sie mir in diesem letzten Moment, in diesem riesigen Zauberschrank sagen? Was ist ihr wahres Geheimnis? Sie. Okay. What's happening with the aura trees? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Farina! No, I still need answers. You. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that,
One defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity, and the human counterpart I left behind, I named Farina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. Okay, ich habe mich mal in die Kiste. Viel Spaß noch beim Game. Wir hören uns. Gute Nacht, Morph. Schlaf gut. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time.
Bin ich mit Furinas Tränen in Kontakt gekommen? Soweit ich weiß, enthalten Tränen auf die stärksten Gefühle eines Wesens. Ausreichend starker Wahrnehmung gegenüber dem Hydro-Element kann ich eine emotionale Verbindung aufbauen, wie ich es mit dieser Okeanide am Luschinenbrunnen getan habe. Warte, könnte das Furinas innere Welt sein? Furina? Was macht sie auf der Bühne? Warte, wahrscheinlich ist das nicht Furina. Das ist womöglich ein Spiegelbild ihres inneren Ichs. Wenn ich direkt mit ihrem inneren Ich spreche, könnte ich vielleicht leicht herausfinden, was ich wissen wollte. Ich bin hierher gekommen, um nach Antworten zu suchen. Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich muss versuchen, mit dir zu reden. War zu erwarten. Okay. Would you mind not? Mind the sight of it. Tag. Ist das viel Gelaber, Alter. Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must at all times display the utmost elegance and nobility. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann nicht so durchdringen. Selbst mit ihrem Inneren spielt sie immer noch die Rolle des Hydro-Archons. Was für eine Entschlossenheit muss sie haben, dass selbst ihr inneres Ich und ihr Unterbewusstsein eine so undurchdringliche Abwehr haben. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. A bitter pill to swallow. The fuse is lit! A festive reprise! Do your worst. Grant us your blessing. Yeah. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Try not to enjoy this too much. That didn't count! Time for a light show! Das ist gerade ganz gut. Come a little closer. You've been a naughty boy. Yep. Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. My. Don't be such a brute. You're in for a little shock. Blitz. Komm, nur einen Moment näher. Schade. Yield. The fuse is lit! Oh, hoppala. Da war ich einen Zacken zu schnell. Egal. Nummer 3 bitte. Oh. Alle Lichter sind aus. In Furinas Herzen müssen sie die Blicke der Menschen auf sie symbolisiert haben. Apropos, ich glaube, ich habe gerade eine Art Signal empfangen. War das ihre wahre Stimme? Ein Ticket? Was ist das denn hier?
Das sieht so aus, als würde die Show gleich beginnen. Zeig mir, wie du dich wirklich fühlst, Farina. Warum zieht sich das schon wieder so sehr? How about screw you, you freaking ass bot? Dankeschön, tschüss. Ich kann nicht mal schneller laufen, so eine Kacke aber auch. Oh. Farina. Farina. Mhm. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade.
You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. Rede beim Amtsantritt Furina, okay. Will ich mich jetzt weiter bewegen oder läuft das einfach durch? Kann ich einfach durchlaufen? Ja, nicht mit dem Trailer sitzt. Was bringt es, diese Sequenz laufen zu müssen? Nervig. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Farina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Okay. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison back puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Farina. Think.
What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence, one who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. Okay. Interessant, wie sie halt diesen Auftritt hinlegen musste, um die Leute zu überzeugen. Aber es macht Sinn. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice, I shall even judge the gods of this world! Yo! Okay. Verstehe. Akte, komm schon. Never ending Katze. Lady Farina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now, was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true, I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Ich darf nicht rennen, aber ich darf wenigstens jetzt schneller von Station zu Station laufen. Das ist angenehmer. Dieses Lady ganze Gehen. Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me.
No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deoteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family, too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. Oh, you're such a gentle and wise god. Thank you once again, on behalf of my son. Ich will rennen, ich darf aber nicht. Ich darf nicht mal springen. Ich darf nur joggen. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought, then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods, after all. Still, their spirit is praiseworthy. Okay. Schlafen gehen. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. So, Akt 4, komm. Im Opernhaus. Farina, okay, let's see. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. I don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today, too. Ich muss gestehen, die natürliche Farina gefällt mir.
182.375. Tag. It's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Deoteria, almost 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer, a descendant of a line most ardent. Das klingt falsch. Surely you exaggerate, Lady Farina. My lady? What is it, good citizen? Oh, are you crying? Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. Pain. So interminable. So lonely. Just how much longer? Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Oops. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries, but there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. $182.376 im Opernhaus Farina und Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone. Your people are more than willing to share your burden with you. Das ist meine Stimme? Diese Szene aus der Zeit, als wir in diesem riesigen Zauberschrank waren? Ja, sieht man doch. Großartig. Ich hatte nicht erwartet, dass sich diese Szene in ihrer inneren Welt wiederholen würde. Ich werde gewiss dieses Mal herausfinden, was sie mir damals sagen wollte. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Yes, indeed. If that's the case... He's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina.
You shouldn't be selfish. But what if it's really alright? Farina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. Sag was. I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. Oh, God, All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. Haben wir's mal langsam. So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness, and Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? I told them the machine has the gnosis. I was right all along. Ah, wunderschön. Nur ich hätte nicht erwartet, dass wir hier einen zwiegespalteten Archon haben, so wie bei Raiden. Diese Theorie hätte ich auch stehen haben müssen. Aber egal. Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be, accumulated to enact this death sentence. It was
all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontanians for millennia, had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the oratories. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. But... Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. all you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervillet, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but
Faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Ex Nervalette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. But didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the Primordial Sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Ja gut, dass wir keine Ahnung davon haben, was gerade passiert ist, ist klar. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring Narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Okay, Bossfight und danach ist die Story endlich durch. Meine Güte. I've already done my best to separate the power of the Primordial Sea from the whale. But considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within.
shall share a part of the ancient dragon's power with you. We shall look for an opening together. I can feel its sorrow turning into hostility. Surrender and I'll be gentle. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. You're exposed! I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. The doctor will see you now. Come a little closer. You've been a naughty boy. You get. Hear my prayer. Here come the fireworks. A bitter pill to swallow. Mind the side effects. Seems like an emergency. Blitz. Here. Here. My. Time for a light show. Ow. That didn't count. Come a little closer. You. Yeah. The doctor will see you now. Ha, too easy. You're in for a little shock. Fire hazard. That didn't count. A bitter pill to swallow. Okay, ich verstehe jetzt so langsam, wie es eigentlich ablaufen sollte, ne? Wenn du nicht rein kannst, ist das doof an der Stelle. The doctor will see you now.
Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but... oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. The heck? Schüler, Haustier deines Meisters? That power. Who are you exactly? Gute Frage. Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. Was für eine Person würde den sternverschlingenden Narwhal als Haustier halten? I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertologi. Huh? I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhindaughter? Ooh, that one we've heard. Rhindaughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhindaughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? Das ist doch... Das ist selbstverständlich. Die Prophezeiung wird sicherlich wahr werden. Wir wussten das und haben es akzeptiert. Allerdings... Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. Itchy. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Unless... Hey! Help! Over here!
Initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Look! The water's receding! It's a miracle! Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Are you alright? We're saved. The prophecy was wrong. Alright. The soul renewed. The Spina di Rosula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Rosula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Skyship Winglet, Booner Bane of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. Möglicherweise waren sie schon von Anfang an wichtige Personen. Wir haben sie nur noch nicht von dieser Seite kennengelernt. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you Natürlich. sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. Uff. Und mit dieser herben Enttäuschung, dass dieser Punkt doch eine ganze Stunde gedauert hat. Zurück ins Zelt. Peace. What the actual crap.